everyone. Welcome once again. Good morning, good afternoon, good evening. This is Salim from Let's Voice Podcaster. And kama kawaida, before tuanze, I would like to say thank you to each and everyone who has been supporting us kupitia social media pages zetu. That is at Let's Voice Podcaster, Instagram or Twitter, Facebook, at TikTok, YouTube na Spotify. Wote ambao hamjatufuatilia, kindly tunaomba musubscribe katika channel yetu ya YouTube. That is ndio utakuwa mtu wa kwanza kupata episode ama vipindi vyetu vyote. Na segment ya leo, this is your voice with Chunaa Salim, ni platform ambayo nakisha kwamba tunapeana nafasi ya sauti ya mtu yoyote pale nje katika jamii, kwa kisha sauti yake inatumika kama kigezo ama kama tool ya kubadilisha maisha ya mwananchi pale nje. Kama kaida, wasiko peke yangu, niko na mwenzangu, and today he's an amazing person. I've been following him, his project to social media platform. He is a humanitarian kama sijakosea, lakini let me give him a chance to introduce himself na tuambie anajihusisha na nini. Welcome. Asante sana. Kuna mtazamaji pale nje ambao mtu anataka kujua pengine Rauf ni nani hasa, majina yako kamili, watokea wapi na wajishughulisha na nini? Naam, mimi kwa majina naitwa Rafik Rauf, ama majina kamili naitwa Muhammad Rafik Rauf. Kwenye title hivi juzi nilipata title ya doctorate, ambapo kwa sasa ni Dr. Rafik. Mimi ni mzaliwa wa Mombasa, Mkenya. And I've been brought up huko Mombasa tangu childhood. Nimesomea Mombasa, although my families are not from Mombasa, but from Tanzania. Na my dad, my late dad, who passed away, he was from India. So basically my education, lifestyle, everything ni ya huko Mombasa. Hata Kiswahili changu pia. Mombasa. No. Okay, kuna mtu how was your childhood experience growing up in Mombasa? I'd say childhood experience, it's totally different from how we are seeing people being brought up siku hizi. Childhood experience yangu ilikuwa ni wakati wa transition from the manual way of communication to digital way of communications. Nakumbuka, na probably mke wangu itakuwa ananisikia, tulikuwa tukitumana barua za mapenzi kwa kutuma barua through parcel za bus, na ukisubiri reply probably baada almost 2 weeks ama 1 week. So ilikuwa fun childhood experience. Tulisomea maisha kwa njia ngumu nitasema, not like these days ambapo everything utaipata kwa mtandao. Ukitaka kusearch how better improve your skills, unaweza kuipata kwa mtandao. Kuna vitu zinauzwa kwa mitandao unazipata, but during those times, na I'm not that old to precise, but it used to be hard. Kwa mfano unataka tripod and you don't know kama there's something known as tripod, ni mpaka uende physically kwa maduka upate kujua duka moja duka nyingine. So childhood ilikuwa a bit tricky, but pia ilikuwa fun kucheza na michanga. So many other sports activities ambazo siku hizi hazifani, but watu wanazicheza kwa simu tu. Naam. So tell me about your organization that you're working with. What is its name? How did it come about? Were you the founder? Are you the founder? So the organization that I'm running inaitwa Marafiki Relief Aid Africa. Na organization kama hii, it's after a long service to humanity. Nimefanya kazi ya humanity for about 27 years mpaka saizi. And in these 27 years, I've worked with different organizations, totally volunteerism, and to a point that you come to realize that kuna mambo mengi sana unaweza kufanya, ambapo through different organizations, the protocols, the restrictions, the procedures huwa ziko ndefu sana. So na pia boundaries. For instance, some of these organizations, they have branches. So when you work with one organization, you are limited to that particular branch.
tukaonelea ama nikaonelea it's better that you form your own organization where you don't have boundaries. Na katika harakati ya kutafuta jina nimekuja na jina ya Marafiki ambayo ina align na jina yangu pia as the founder, and it also means that sisi wote ni marafiki kwa ku relieve aid within Africa, na lengo yetu pia ni to have branches within different countries in Africa. So watu wengi wa mtu kufanya katika organization kama hizo sana sana za kusaidia watu katika jamii, ni pengine labda you have a direct connection ama experiences in katika maisha yako, pengine labda ushawahi kupata msaada kupitia mtu mwingine, na pia unakuona kwamba mimi kuna mahali nilipata msaada ama nilifaa, kuna mtu alinifaa na mimi ngoja na mimi sasa ni extend ule mkono. Is it ni sasa na hiyo? It's kind of similar. Niko na purpose ambao imeni-lead to where I am. Nilianza kazi ya community service nikiwa primary school, wakati tunaenda scouts na shirika zingine. But nilipoingia secondary, hapo katika kidato cha kwanza, mamangu mzazi alikuwa na ugonjwa ambao saratani, na wakati ile condition yetu financially ilikuwa sio nzuri. So as I said, our childhood ilikuwa a different episode. So unapata wakati unampeleka ama mtu wa familia anapoenda kufanywa operation, kuna zile mazungumzo kabla kufanywa operation, kuna kusaini na zile vitu zote. Na wakati ile bado nilikuwa ni kijana ama mdogo, mzazi aliniambia kuwa angalia zile mitihani ambayo tumeyapitia financially to a point paka tunapata tabu ya kufanya operation muhimu kama hii, lakini wewe nakuomba uniahidi ya kuwa utakapokuwa mkubwa uweze kufungua nyumba ya mayatima, uweze kufungua nyumba za wazee, uweze kupeana matibabu za bure, uweze kupeana watu chakula bure. So wakati ile nilipeana ahadi ya kuwa itafanyika na nitafanya, usina wasiwasi. And nikirudi nilifikiria sana hiyo ahadi ambayo nilipeana ama hizo ahadi zote zitafanikiwa vipi. But kusema la ukweli, saa hizi ambapo nipo tunaangalia wazee through different systems. Tunaangalia mayatima, na sio mayatima kwa orphanages but mayatima katika manyumba za watu. Tunaangalia upande wa matibabu za bure, tunapeana chakula bure. Tunafundisha, kando na kupeana chakula, tunawafundisha watu namna kujitegemea. So zile vitu zote ambazo ilikuwa nimeahidi, saa hizi zimekuwa ni reality. Na kila ukifanya community service, each time inatupatia motisha to a point that unaweza kufanya mengi zaidi. Katika hiyo experience yako ya kwenye charity, ushapata na kesi gani ambayo ilikugusa sana? To an extent after umeachieve ile objective yako, ukakaa chini ukasema katika vitu vyote ama katika kesi zote ambazo nimehandle, this is the most sensitive one? Kusema la kweli, cases ziko nyingi sana, sensitive ones, na katika hii kazi ya community, sisi watu wa kuserve community huwa tunapitia mambo mengi sana ambazo zinatu affect pia mentally. But one case ambayo nakumbuka ilikuwa ni wakati wa COVID. Sehemu za Mwakirunge, kulikuwa na familia ambayo wakati wa kwenda kufanya survey tulipata kuwa mama anachemsha, kuna kitu anachemsha kwa sufuria, na watoto wako pale wanalia wakisubiri ile chakula iive. Na baada ya some time wale watoto katika ile hali ya kulia wametulia, wako na matumaini ya kuwa chakula ikiiva tutakula, na wameanza kulala. While ukweli ni kuwa ile sufuria ilikuwa na mawe na maji ambayo inachemka, iko moto, sufuria iko na mawe,
kuna maji inachemka, ile hope ama matumaini ambayo ilifanya wale watoto walale wakisubiri chakula. This issue ilini affect vibaya. Na nakumbuka tulipiga simu kwa about 2 different journalists, then wakamiminika journalists. I saw it trended. Nini ndio mlikuwa mmespot? Yeah, tulienda katika community tukaigundua hiyo issue. But unfortunate thing kuhusu hiyo ni kuwa na hiyo ilitufanya sisi to change the way we serve community. Because utapata yule mama aligrow, alipewa fundings, alipewa donations, M-Pesa yake ilijaa to a point mpaka alinunua flat. While the same story ya yule mama iko katika majirani wake wengine. So ilikuwa imefikia point ya kuwa you can't even go and help the other communities because sasa wanakuona kuwa una ubaguzi. Na hizi ni changamoto ambazo sisi huwa tunapitia katika community service kama hizi. Alikuwa nataka kuja hapo kwenye changamoto, manake akufanya vitu kama hivyo watu wengi watakuna accountability. Alafu kuna mtu wengine kama hivyo ulivyosema, kama kuna ubaguzi, mwingine umemsaidia, mwingine una kama mbee ule alipata kingi kupitia nyinyi ama kwa nini. And the same case umesema media zingine zilikuja zikacover. Have you ever spot a case ambayo nyinyi ndio mlikuwa chanzo alafu watu wengine wakaja wakaibeba juu? Kwa sababu mnajua cases nyingi za charity kama you spot something ama you spot a project alafu watu wengine wakaja wakaibeba juu kama yao, ama nyinyi pengine what are your policies working with society? Working with the society for almost 27 years plus imenifanya ni realize ya kuwa kazi unayofanya kwa community ni kazi unayofanya kwa ajili ya wao, sio kwa ajili yako wewe. So nasema tenda wema uende zako. So we've never given attention to what others portray. Hiyo imetokezea mara nyingi sana kimaisha yangu pia, ambapo utapata volunteers wanakuja, they learn, and in that process ya kulearn they get 1 or 2 things ambazo ni confidential, na wanaenda wanaanzisha yao, ama other organizations wanaenda kuanzisha zao, ama utapata media personnels wana cover up something and wanaiportray kama ni yao, which is totally fine according to me, kwa sababu ile lengo ambayo tunaiangalia kwa kuserve community, kama sio through sisi itakuwa through wewe. Na mara nyingi that is what tuna aspire. So sisi hatuichukulii ya kuwa umeiba content ama umeiba idea. Sisi ile kitu tunayochukulia, because hii ni vita ambayo ukipigania you will be exhausted. But sisi tunaichukulia ya kuwa ile kazi ambayo mimi ilikuwa natakana nifanye, kama wewe umechukua ukaenda ukafanya kivyako, then umenisaidia mimi na umenipunguzia uzito wa community. Kwa sababu at the end of the day the main objective ni kwamba mtu apate msaada pale nje, aidha kupitia hiyo direct ama mtu mwingine pia ile kesi mguze. Pengine katika shughuli zote ni shida gani hasa kubwa jamii ambayo sasa inapitia? Shida kubwa ambayo jamii inapitia ni the mindset ama mentality, namna jamii inavyofikiria kusuluhisha matatizo. Na shida kubwa ambayo jamii inapitia, beneficiaries tukisema kwa kizungu, ni sisi kama organizations. Sisi kama organizations kiwao jamii inakuwa ni balaa. Kivipi? Sisi tumewazoesha communities wawe katika hali ya kuomba. Hatu inspire, hatu mentor communities wawe kwenye position ya kuwa wanaweza kujitegemea. So sisi kuwapatia suluhisho ama solutions every time. Tutapata organizations ziko kwenye communities for over 20-30 years. Community iko katika same level of poverty. So main cause of poverty ambayo tumeangalia kwa utafiti ni organizations. Organizations kazi yetu ni ku maintain ile level of poverty. Very few organizations utawapata wana work different, ya kuwa they bring in long term solutions, and this is the solution. Ukitaka ku change community, wapatie long term solution. Communities wengi hawataki kusaidiana. Why? Because washazoeshwa ya kuwa there is a shortcut into this. Kwa mfano,
utaenda barabarani utapata wao omba. Watu wengi wanafikiria ya kuwa kuwapatia wao pesa unapata thawabu, while in reality zile pesa wao wakicollect zinakuwa collected tena na some other persons ama wasimamizi. Na hiyo inakuwa ni biashara. So the way we serve community, it's a very big problem. Na hiyo ni problem ambao community wana face, na ni changamoto kubwa sana ambao we are trying to change in terms of service to communities. Na in the line of charity, working with charity, how do you spot a genuine case? Okay, hiyo pia ni tricky because I'll give you an example. Watu wengi hususan wakati wa Ramadhan, they go to orphanages ama children's homes na wanaenda kupeana chakula ama wanaenda kulisha. When you come to realize hizo orphanages ama centers, how organizations ama watu wanaoenda, they never go and sit down with them wakiwaambia okay, uko na watoto wangapi? 40. Katika hao watoto 40 nionyeshe death certificates za wazazi wa hao watoto. We don't ask. We don't ask how watoto wametoka wapi. Data zao ziko vipi? You see? So in that process utapata centers nyingi wanaeka watoto as an income generation kwao. Centers nyingi wako na plots, wako na buildings ambao wanajenga. Ni biashara. Kuna centers ngapi hapa Mombasa peke yake ambapo utapata zile donations unaowapelekea hizo centers wako na duka. Wana receive donations zako na wanaenda kupeleka kwa duka zao kama stock za unga, michele, sukari na hizo zingine. They do that. We've done sting operations. Kuna zingine ambazo zimetoka kwa social media pia. Kuna some of these centers zimefungwa pia. You see? So hizi ways of going to places na kuwapatia donations, what we normally do, number one is survey. Lazima kila mmoja afanye utafiti whenever you are going to donate to a community. Hauwezi kupeleka gunia 50 kwa community ambayo iko na watu karibu laki na hao gunia 50 utaya divide vipi? Probably kila mmoja atapata nusu kikombe ya mchele ama unga. So you need to do a survey. Wakati unaenda kudistribute, unadistribute watu wangapi, wako katika which state of poverty. Kuna watu ambao wanafanya community service, I'm sorry to say, hapa Mombasa for years and years and years, na hii poverty haitowahi ku-eradicate. So na kuna watu hapa Mombasa who are probably using smartphones, wako na social media platforms, wako na their own side hustles, wako na chakula wanapata at least 2 times if not 3 times. But sisi tumeenda kwa communities where watu wanatunda majani katika miti, watu wana pluck grasses kwa ground, wanaichemsha na wanakula. So to that extreme, watu wanakula cactus plant as a way of survival. Now these are things that tumefanya documentary. So kuna watu ambao wanateseka in reality. Utaletewa maji ya kunywa and you'll think umekuwa served chai. Rangi ya maji utadhani umekuwa served chai. And there was a time nililetewa maji and I really thought nimeletewa chai, only to be told to realize ya kuwa maji mbona chai mbona imepoa, unaweza kupasha moto, naambiwa maji haipashwi moto. So this is the condition that watu they go through unfortunately. Na sisi tunakuwa ignorant. That's the reality. We are becoming ignorant in community service. We don't want to learn. We don't want to know the exact way of serving the community. The way you get your education in school, the same way you need to get education or educated on how to serve community. So kufanya tu hivyo. Serving a community, it's a form of calling, right? Yes. Mtu kwamba una moyo wa huruma and unataka kuwahurumia wenzako katika jamii, ndio maana wawasaidia. Lakini on the other hand kuna watu ambao umesema watu serving as a community wamefanya kama biashara.
Where are we going wrong? Ni kwamba sisi ndo hatuna imani, ama ni kwamba mimi nataka kusaidia mtu lakini mimi pia bado nina shida? So mtu akiniletea kigunia cha 50 na shida zangu, kwetu pia bado watu kuna shida. How do I balance? Mimi nataka kusaidia mtu, mimi nina shida, na bado nataka kusaidia mtu mwingine. I've slept hungry number of times. My family imekaa with hardly some food number of days. Kujitakia ama for circumstances? No, so I don't know kujitakia itakuwa vipi, but because of the circumstances. But while niko na kazi ya community ambayo bado inaendelea, so utapata ziko unga, ziko mchele, ziko ambazo zafaa ziende kwa community. Many of the times we've gone to extreme situation ya kuwa community ile shida wanayopitia, you'll find leo umepata mshahara. Me, I work somewhere else, sio organization ambayo inanilipa. So ile mshahara ambao unapata yote inaenda kwa community service. There are so many times that sijalipa rent na pesa imeenda kwa community work. Many times that it has happened that you have to sell out some of your stuff. And hii yote inatokezea wakati you are more exposed kwa community. This is something really not good for you as an individual, even for myself. But the more you serve community, the more it's going to affect you. In the reality ambao watu wengi hawazungumzii. The more you serve the community in the real way, the way it's supposed to be, it's definitely going to affect you. How? To a point that ile emotions ambao you connect to them zinaku affect kwa moyo na kwa ubongo. They affect you to the brains na to the heart. You go to communities, the survival system ambao wao wako nao, whether you like it or not, utaanza kuiadapt. Imagine going to community ambao they eat leaves za trees. They drink muddy water, maji kutoka hizi mabao ambao ziko katika communities, ambao wanyama wanakunywa pale, maji ya rangi ya brown. Wewe uko na kiu yako, with what guts would you open your mineral water ukakunywa pale? Hata kama ukajificha ndani ya gari, hiyo itakuwa ni uzito sana. So it reaches to a point that it affects us as communities, workers. Na I'd say kwa nini wako watu ambao probably they misuse funds kama hizi, because one reason that I could think of, uchumi inaenda vibaya. And probably they've learned this is one way of making easy money, kwa kuchukua community money. So, and that is what has been happening in different fields. So ukipata someone running an organization with no other income yao kibinafsi, then kuna question mark hapo mahali. Because pesa ni kitu kibaya sana, inakuletea kwa tamaa. Pesa ni fitna ina. Kama pesa inaweza kuharibu familia, then what is you as a community person? Now how is there a way we can hold accountable watu kama hao? Mtu ambaye anatumia charity properties, charity organization. Kuna mtu ambaye ni sana zile nyumba za wakfu, mtu anazigeuza kama biashara, zile projects za kama Ramadhani za chakula, watoto mayatima. Kuna institution ambayo, is there a way where these people can be held accountable? Yes, I think ziko authorities, ziko platforms that people could look into. The main problem I'd say ni upande wa corruption. Corruption imeenea kwa muda ya kuwa people are not even scared of being accountable. And one thing that would make people become accountable ni your faith as a religious person. Ya kujua kuwa whether hapa duniani you are held accountable or not, huko mbeleni account zako zishaandikwa. And the fines that you will have to pay or the problems that you will face, utatamani sana that urudi and you rectify some of these parts. So I think one thing that has also made me as an individual strong in this part ni the faith. Because hii journey ya community service is not easy. Kado na problems that you'll face
with the communities, there's so many problems that we'll face with other organizations. Na it's becoming like a, bahari ambayo iko na samaki aina tofauti tofauti. So ukitaka kupigana na papa ni lazima wewe uwe probably nyangumi. Okay, director amesema tuchukue a short break, but akumbusha tu kwamba social media pages zetu ni @LetsOverSpodcast, Instagram na kila mahali. Kindly do not forget to subscribe, to share, to like, to drop a comment, and I will be right back after the break. Welcome back. This is your voice with Chunaa na niko na Rafik Rauf. During the break kuna kitu amezungumzia ambacho I think most of watu wengi ambao hawajui when working with charity, that is in the line of charity worker. Umesema watu wanafaa kufundishwa how to fanya nini? How to volunteer ama how to have these charity groups ama charity foundation. Ni vitu gani pengine, how do you teach people? Do you offer courses ama mnafundishaje watu kufanya hizi shughuli? Sisi kama shirika tumetrain about not less than 15 different organizations hapa Kenya. Recently 2 weeks ago tulitrain 2 different organizations out of Africa kuhusu charity. Na because of confidentiality hatuwataji majina, but we train on how to run an organization, how to maintain volunteers, na how to perform volunteerism, and also how to generate income. Kama shirika utapata sahizi ukipata uchumi inaenda vibaya, it's not only for organizations ama business people. Kuna wale donors, kuna sponsors. Huwezi kwenda kwa donors, sponsors ukawaomba kila mara through letters ama requests for donations. Wao pia wanakuwa exhausted. Kuna mahali ambapo wao pia wanatafuta pesa na uchumi inakuwa ni mbaya. So itafikia point ya kuwa there is a crisis for donors. Then what will you do? Na community service inaendelea miaka na miaka. So you need to come up with ways of generating your own income, ama pia resource mobilization, which sisi tunawatrain. Many of these trainings that we do are completely free. Probably maybe certification that would come in. Na kuna shida ambazo zinaendelea kwa organizations za kuwa wana recruit volunteers, but after that they don't know what to do with them. Na utapata volunteers wengi wako kwa mashirika miaka na miaka hawaja grow, hakuna kazi wamepata, kwao kuna shida, lakini wanaenda nje kusaidia through the organizations. So it is very important that volunteers know how to volunteer, na organizations know how to serve the communities, ambazo hizo pia sisi tunazifanya in terms of volunteerism. Hata the aspect of volunteer allowance, that is a very big crisis that is affecting many big organizations. There's no difference. There's completely no difference between a volunteer allowance na casual worker working at the same time. So volunteer means a person who is working, volunteering the services without any pay, a loss or gain. That is a volunteer. But the moment you pay a volunteer, wewe umeweka mfanyikazi. And you don't deserve to give that person any type of award. That is one bitter truth. That many organizations are doing the opposite way. Nakuta organization are the most volunteering, sijui nani amevolunteer, lakini bado watu wanalipwa katika hizo organization. Kuna how do you make sure kwamba unaona ile unampatia mtu msaada ndio the next time kukutana naye haujamwacha hukumpata the same state? How do you empower when as far as charity is concerned? How do you empower society? How do you empower communities? Lokisha kwamba at least mwaka ukiisha raise hata kama ni a small percentage of poverty, mtu umemtoa kutoka poverty hapa kuweka step nyingine. How do we empower? So one of the ways that we empower is we open businesses for individuals. It depends on which type of business, how support it would be. Utapata kwa mfano mtu amekuja anaomba maybe chakula ama pesa. Instead of giving them money, teach them, wakati wewe unazunguka barabarani kuombaomba, zunguka na weighing scale.
That is one empowerment that we've done severally. Ama wakati unazunguka chukua hii carton moja ya maji ni almost 380 shillings, Kenya shillings. Unampatia carton moja yako ya maji, shika hiyo, weka baridi, zunguka nao. There are so many outlets ambao wanakuwekea baridi, you buy from them at a wholesale price and you still make profit. So mahali ambapo watu wengi wanakosea hapo ni kwa unamfungulia mtu biashara kabla ya kumwelezea faida ya kufanya vitu kama hizi. One best way ni kumwambia mtu ya kuwa leo wewe waomba, kesho ukiwa mgonjwa nani anakuangalia? So you need to have a source of income ambayo inakuwezesha usiwe katika hali ya umaskini ama kuombaomba. Ukienda kwa communities, donations zinapeanwa kama ni sewing machines, kama ni different types of donations kwa community as empowerment projects. Lakini kabla ya kupeana donations, as I said, you need to do survey. Baada ya kufanya survey, wafanyishe training, business management, business development, yeah? How to source for income, how to manage your finances. Wengi wanapata pesa faida, hawajui namna ya ku-reinvest. So ile faida ukianza kula bila ku-reinvest, polepole unaanza kufilisika kibiashara pia. And that's when you'll find people donate hundreds of thousands of shillings, lakini donation yao haileti matunda. It's going to waste. And that's how many organizations are wasting donor funds, many volunteers. Si lazima uwe through an organization, but as an individual, wewe unaona mimi nafanya kazi, kuna pesa napata, wacha pesa yangu nipeane kwa maskini, nipate thawabu. But in reality, hakuna thawabu unapata. Thawabu ya siku moja, siku mbili, instead of kupata everlasting thawabs. Do you do follow-ups? Let's say umempatia mtu mradi kama huo, umempatia mtu sewing machine, umemfungulia mtu biashara hata kama ndogo. Do people do follow-up? We do follow-ups. We have focal persons in different counties. So kama tuko na program at Tana River, Isiolo, Kilifi, Mandera, different counties, we have focal people. So how focal persons pia ni volunteers who go around na wanatupatia updates what is being done. And we also give regular updates kwa donors. Sisi pia tuko na platform zetu where we give updates on the progress ya community vile inavyoendelea. Some of these follow-ups ni ngumu kuzifanya, but we keep a system kwa community. Kwa mfano, tukitengeneza borehole ama wells, tunaenda kwa places where there's either village elder ama ni sipitali ama shule, so that kuna ile accountability, na kukiwa na any issues zimetokezea, there's a management system. Sio inafanywa kwa open community ambapo hakuna follow-ups zinazofuatilizia after that. Yes. So kuna ukizunguka mtaani siku hizi utakuta kama mtaa mmoja kuna borehole karibu 10 ama 20. That is kwanza sasa mradi sana ya borehole ni nyingi sana tuseme, ofisha jamii inasaidika. Lakini sasa there was a time also apostle tukisema kwamba hao wenye kutengeneza borehole, mtu wanakuja wanachimba borehole karibu 10, alafu after time unakuta borehole zimeharibika. Alafu wenye walitengeneza hawaji tena kuzitengeneza. Sasa atuseme project kama ile, let's say umepatia mtu msaada kama ile kisima, kikiharibika ni jukumu la charity ifanye ama the society wenyewe? Most of the times ukifanya vitu kama visima ni jukumu ya community to take care of it. Lakini wako watu wengi sana ambao wanajenga visima ikiwa yatakana ifike probably 60 feet, wanaifanya around 40 feet because probably to get more income. Ama wengine wengi hawajui how to kufanya vitu kama boreholes. Utapata wanajenga boreholes katika sehemu ambayo ile maji huwezi hata kuitumia. Maji inakuwa ni alkaline water. Maana chumvi nyingi sana. Ina chumvi nyingi to a point ukiweka kwa mimea, yale mimea yanakufa. So there are places ambazo borehole is not possible. Lakini kwa sababu donors wako na organizations ama individuals wanataka kutengeneza pesa, they'll still make borehole.
and they'll show you kama iko maji, while in reality ile maji hata haitumiki. Watu bado wanaenda kwa far distance, mabawa ama water pans, na wanachota maji pale. Kwa sababu gani? Ile maji unaweza kunywa ile maji ya water pan kuliko ile ya borehole ambayo imechimbwa, ambayo iko na chumvi nyingi zaidi, na it's not able to be used. Hata kuoga pia haitumiki. Na sisi the places where we don't only make boreholes, we even make water pans. Kwa nini tutengeza water pan? Kwa sababu there are areas you can't make borehole, kama nilivyosema. Kuna places that tunapeleka water tankers instead of water pans ama boreholes. So ina depend on how you serve, where you serve. Kuna places that the normal boreholes haziwezi kufanya, you need hydraulic system, which is even more expensive. So as I said, community service ni paka ujue what does the community need. Kuna example moja nitakupatia. There's a community upande wa Isiolo na sehemu zingine za upande wa Masai. Donors walienda kutengeneza borehole na walidhani ni njia ambayo itaweza kuwasaidia, but wakaja kurealize baada ya kuchimba borehole na maji kupatikana kinjia rahisi, the community still sends watoto na mitungi zao at a far distance kwenda kuchota maji. Then ikaja kujulikana kuwa this is a way of keeping these children far away baina ya mume na mke wakati wanakuwa na tendo lao ya ndoa. So ukiwapatia solution ya maji pale pale, wengine hawataki hiyo solution. Wako na watoto ambao wanawasumbua wakati wa tendo kama hiyo, so wanawatuma waende katika far distance, waende wakachote maji ili wapate time. Wanajua mtoto atarudi jioni akitoka asubuhi. And that is what we need to learn when we go to communities to give them solution. The communities, you need to sit down with them, uangalie solution, what are the possible solutions that we can come up with. Sio kuwapelekea solutions ambao wao hawahitaji. Yes. So what is the possible way ambao mtu labda ataka kujoin? Labda kuna mtu pale nje ataangalia, aguswe na yeye ataki kujoin katika organization yako. Mtu anaanzaje? Sisi kama shirika we don't have a volunteer system. Kama nilivyosema, volunteerism, kwa maintain volunteers pia it takes a lot of expenses. Kuna the visits, the trips, magari na maybe kuhire bus and all that. Even though volunteers would contribute kwa transport, which many of the times tunaifanya hivyo, but when they reach at that particular place, kuna the food for volunteers, kuna maybe other refreshments, maji na other stuff. So we do maintain volunteers in form of communications. So tuko nao WhatsApp group ambao volunteers can join in and they become also donors of this organization. Na pia we provide trainings, many online trainings tunapeana, na also in-person trainings kwa volunteers ili wajue namna kuserve community. The community outreach that we do, ama the sensitization kwa communities. Kwa mfano, badala ya kupeana pesa, wafundishe namna ya kutengeneza pesa. Ni education that you will give one volunteer and that volunteer will take it further to different places. So that is how we maintain volunteers. Otherwise, kuleta volunteers katika group na kuwakalisha na kuwafanya waje kila mara wanakuja wanakaa, ile ni wastage of volunteers. Unless you have an activity, we normally post. Kama ni within Mombasa, we'll say there's an activity at a certain place. Kama ni within Tana River, Kilifi, we also have volunteers sehemu zile. Ambao volunteers wanakuja, wanafanya the particular activity na wanaondoka wanaenda zao. That is how we are looking in volunteerism aspect. Lakini hamuna tuseme volunteers kama vile mashirika mengine yana watu wa Mombasa peke yake. Sasa mkitaka kwenda mahali mnabebana watu wa Mombasa, watu wapi hamfanyi kama hivyo. Sisi that system hatufanyi. Although tuko na a counseling system ambao tuna handle a few of individuals ambao probably wanaona maisha ni magumu,
they regret probably in one way or another kuhusu maisha yao, and they start cursing. So what we do indirectly, either through their parents, their spouse or marafiki, we involve them in community service. Most of these people whom we kwa community service, you might not realize, lakini they really go through extreme levels of mental health issues. Na through community service they realize mimi at least maisha yangu kidogo inafadhali, wengine wana matatizo zaidi, and they appreciate their life. And that is how we live, because hauwezi kutatua matatizo ya kila mtu. There's no way you'll be able to solve mental health issues za watu duniani. It's important, ni muhimu sana. Kila individual goes through a level of stress. Stresses are important for us. They make us grow. They make us think out of the box. Kuna swali najua walikuwa, lakini inabidi nikuulize tu. When working with a charity, serikali kuna mahali ambako serikali waingilia, either providing security ama kufuata protocols kama kwenda kusaidia jamii. Sana sana zile jamii za kule ndani. Uenda mahali chief wanataka kuwa involved, umeenda mahali security wanataka security mahali. How does the government help in such activity? How is the effect? What are the advantages ya kufanya kazi na serikali, na disadvantages pia ni gani ama challenges ambazo unapita? Policy wise, serikali imeweka about 30% of donations that you receive needs to go into administration costs, ambao most of the organizations wanafuata hiyo sheria. And also most of the other organizations like us as well, we don't follow your policy at 30%, whereby all your donations as a donor inaenda kwa community. And we are left stranded in terms of transportation, logistics, accommodation. So what we do, sisi tukienda kwa communities, and we are talking about far interior areas, we go, we camp there. Tunapika wenyewe, tunalala kwa tents ambao tunazibeba. Kama ni kuoga, tunaoga hapo nje. And then we come back. So that is how we serve the communities. Most of these communities tukifika, there are a few of them ambao utapata the politicians wanakuwekea kazi ngumu sana, to a point that wamezoea ama wanataka the community iwategemee wao, na iwafaidishe wao kwa upande wa kura na other aspects. But wako a few politicians who also support. We serve communities while also notifying some of these chiefs. Sometimes we go to communities, we do our work, we come out. Bila probably any attention towards these personalities. Now I think it's important because the more you serve community, the more you realize kuna protocols nyingi sana ambazo zingine zinakuwa ni ngumu kwa wewe pia kuziserve, especially if you are a small organization and trying to serve the community. Ukifuatilizia all procedures, you'll end up spending every penny ya donations that you have before you even reach to the community. So ziko changamoto katika community field, in part of politics, in part of maybe administration ya that particular county. Kuna wengine ambao you have to notify the police. Kwa mfano, I remember when we went to Mandera, you have to notify the police that this particular community service that you are doing, and where are you actually doing, watu ambao umekuja nao ni wangapi, wanaitwa nani, ID number zao, to a point that you have to notify them before you even reach, so that barabarani kukatokezea any issues, they are already notified that kuna vehicle flani, plate number flani, iko na watu 1, 2, 3 who are coming to do community service. And we do community service. Utapata sehemu kama Lamu, sehemu kama Mandera, sehemu kama Boni, places where they are extremely risky for community service. We've gone to places like across Mandera, River Dawa, all the way to another neighboring country. Na tukakokiwa gun to our foreheads that
you either leave or we throw you to this river dawa. So challenges kama hizi ziko nyingi sana. Na utapata if you are fresh in volunteerism, waweza kuingiwa na uoga ya kuwa na charity. Yes, but at the end of the day, the few individuals ambao wanaleta barriers, kuna many more individuals who are in need. And I always say, if not we, who else? So la mwisho tukimalizia, how do you keep your supporters ama donors wako? How do you keep them updated, labda tuseme, ama how do you keep them at par kuhakikisha kwamba kuna ile inaitwa nini, mnajenga uaminifu between charity, between the society and donors wako ama na different organizations ambazo mnafanya? What is the secret of working for hii charity yako for so long, kuhakikisha kwamba uaminifu bado uko kati ya wewe na donors wako na jamii ambayo unaifanyia kazi? Mimi nitasema ni consistency na professionalism. When you are consistent in the way you are working and your professionalism is at the highest standards, then hata hizi maneno madogo madogo ambazo probably zitatokezea while you are doing community service, zina vanish with time when the reality comes up. Mimi nimefikia point ya kuwa mpaka unaambiwa kuwa that particular person, Rafik, is a mad person, akona some mental disabilities. You know, you should stop working with a certain person. But with time you'll come to realize, no, hizo ni maneno tu za fitina ambazo zinaingiana, which as a human perspective it's understandable, because I've done a lot of counselings and sessions like that, where you'll understand the human mind. Watu wako tofauti. Hata mtu ukamfanyia mazuri vipi, wakati akona wewe yuko sawa, wakati akitoka anakuwa different person, which is a human nature. Binadamu wameumbwa hivyo. But kazi hii ambayo sisi tunafanya kwa donors wetu, sponsors na volunteers pia, ni consistency. Wameona for the past 20 plus years hiyo kazi inaendelea. Tunafanya street feeding program twice a week for the past 7 years, haijawahi kukosa. Street feeding program to 450 individuals who sleep at the streets. Wanafanya kazi mchana, usiku wanalala barabarani. Hao sio beggars wala sio ombaomba ama chokora. Ni watu ambao wanafanya kazi. Kuna walimu pale, kuna carpenters, kuna vinyozi. So consistency inaleta transparency, inaleta ile uaminifu ya kuwa this thing is genuine, it's happening. Na pia discipline. Many organizations utapata kuna mchezo zinaendelea, ama as a founder, mimi as a founder ama as the person running this particular organization, there are a lot of things ambazo zimenifanya mimi I twist myself into coping up with the community. The way I would want to enjoy my life is not how I'm supposed to enjoy my life. You see? So kuna a lot of professionalism ambayo pia imeniingia mimi to a point that even those people working with me around, they eventually cop into that professionalism. The staff, to a point paka family inakuwa involved. So siri moja ni kwa communities ambao sisi tunaofanyia kazi, wanatuona sisi as trustworthy person amongst other organizations. It's not us peke yetu. But again, when we go to communities, kuna ile namna ya kuzungumza na communities, namna unavyowaelezea mpaka wanaelewa, wanajua kweli hapa sisi tunafanyiwa genuine operations na tunaambiwa ukweli wetu sisi, bali na kuwekwa katika giza. So we have social media platforms, we have a website katika hiyo jina ya Marafiki, tuko na Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn na WhatsApp groups and so many different other platforms ambazo we show all our work that is being done, so that watu wawe up to date, they get informations. We have so many people from Yemen, from Egypt, who have also joined in to be taught on how to do community service na vitu kama hizi. So kabla tumalize, I would love to know, how do you balance your personal life
na charity work, kuhakikisha kwamba if you are married, your family uko pale, unatemea familia yako, unatemea kama kuangalia watoto, wewe mwenyewe maisha yako binafsi na kazi. How do you balance as a CEO? It's really tricky, and I'll be honest, I don't balance, and I'm very bad at that, which I need to improve. Na kama nilivyosema, the more you do community service, the more inakuingia kwa damu, to a point that you realize that you don't have time for yourself, you don't have time for your family. Na hata kama we do go out probably as a family, while going out as a family, you'll find that you still end up doing community service. While going probably with your spouse ama children, utapata that unaenda kwa community, ku serve community as a way of outing, and that is one thing that is should not be encouraged, yeah, but imekuwa ni maisha sasa. I do also work somewhere else, so kazi naifanya kama kawaida kwa tajiri wangu, but I have a chain of staff and a few individuals who do community service. I just guide them, instruct them how to do this and that, but I also have those off days. So using those off days, instead of enjoying with family, I go out for community service. I get leave per year, probably 1 month, but that entire month, I mostly take that leave during the fasting month of Ramadan. Utapata the entire month of Ramadan, mimi niko Tana River ama Turkana, you see, which is an extreme situation. So for those who are doing community service, my advice would be balance yourself. While you're not balancing yourself, wengine wajibalance, lakini wewe kubalance upata shida. Pengine parting shot tukimalizia, what do you want to tell the society, your social media platform, watu wanapata wapi kazi zako ama kazi zenu, kazi za charity ambazo wanazifanya hivyo, tukimalizia parting shot, maybe I'll leave you with a quote that I always say, and this is the reality in this community service, that today is difficult, tomorrow is much more difficult, but day after tomorrow it's easy. Many people die tomorrow evening. My social media accounts that you will get all community service that I've been doing is Rafik Rauf Facebook or Instagram Dr. Rafik Rauf, or you can also get Facebook and Instagram Marafiki Relief Aid Africa. Website is Marafiki Relief Aid Africa. You can get myself through contacts Kenya +254 721 794379. The phone is 24 hours for community service. We do a lot of emergency response, disaster response, mental health issues, anything related to mental health. Anytime, contact us. We'll be there for you anytime. Sio kila kitu inakuwa solved with money. That is one wrong community service approach that people are doing. Sio kila mtu that their problem is money. Problem is not money. Problem is how you are handling your life. That's the main problem. Asante sana. Okay, thank you for being here. It has been a whole 1 hour learning, kujua vitu vingi ambavyo vinahusiana na society. Kama kawaida, I've been your host Chunaa Salim wa social media platform. This episode utaipata katika YouTube channel yetu, Instagram Reels, TikTok Let's Voice Podcast, and I've been your host for today. But do not forget to subscribe, to share, to screenshot, to tell a friend, tell a friend kwamba social media platforms zetu ni Let's Voice Podcast. Until next time, bye bye.